A room heater rated 400 watt, 220 volt. Okay. The supply voltage is dropped to 200 volt. What will be the power consumed? And the bulb 400 watt consume பண்ணு 220 volt அனுப்புனா. ஆனா இங்க வந்து அனுப்புன வோல்டேஜ் 200 தான். எவ்வளோ வாட் பவரை கன்சியூம் பண்ணும்? இது மாதிரி சம் வந்தாலே ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர்ட் பை ஆர். அப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வி ஸ்கொயர்ட் பை பவர். வி வந்து 220 into 220 divided by 400 watt. அப்போ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம். 200 into 22 into 22 484 divided by 4, which is 1210 ohm. 121 ohm is the resistance of the wire. ஓகே, இப்போ வருவோம் ப்ராக்டிக்கல் கேஸ்க்கு. இந்த கேஸில் 200 வாட் பவர் தான் இருக்கு. அப்போ பவர் கன்சம்ஷன் வில் பி அதே தான், பவர் லாஸ்ட் வில் பி வி ஸ்கொயர்ட் பை ஆர். அதே ஃபார்முலா தான் ரெண்டாவது கேஸ். வி வந்து 200 into 200 divided by resistance is 121. அவ்வளோதான். ஸோ இதோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான், which is nothing but 200 into 200 power loss. So 4 followed by 10 to the power of 4 divided by 1.21 into 10 to the power of 2 போட்டுக்கலாம் நம்ம. ஸோ கால்குலேட் பண்ணேன்னா 10 to the power of 2 400 by 1.400 divided by 1.21, which is nothing but 331 is the answer. ப்ராக்டிக்கலாக யோசித்தாலே போதும். 220 வோல்ட் 400 வாட். 200 வோல்ட்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் குறையத்தானே செய்யணும். 331 வாட் இஸ் த பவர். ஓகே.